Tady končí Anglie. Místo na samotném jižním cípu ostrova nese poetický název Land's End, neboli konec země. Odtud dál na jih a na západ se rozlévá už jen nekonečný oceán. Právě z těchto míst po staletí rybáři vyplouvali na moře, dávalo jim obživu. Ovšem odtud, z jihu, zároveň přicházelo jedno velké nebezpečí. Po staletí tyto břehy plenili otrokáři. Paradoxně šlo o obrácené otrokářství, než o kterém se dnes učí ve školách. Tady afričtí barbarští piráti, především z Maroka a Alžíru, unášeli bílé křesťanské otroky. Historické téma pro doktorku Joe Ezraovou, jednu z místních badatelů, která se snaží o to, aby se tohle vymazané místo dějin vrátilo do povědomí. This is not very known story, is it? No, so this is a bit of a hidden history, and I think even for the communities of Devon and Cornwall, which were impacted at that time, I think a lot of people still don't know about this story. V cornwallském městečku Marazájen, v jednom z postižených míst, popisuje, že muslimští otrokáři odvezli mezi 17. a 19. stoletím 10 000 až 100 000 místních. Za unesené požadovali výkupné. Nebo pak tito lidé museli tvrdě pracovat v Africe. So many people were taken, it caused a lot of distress amongst the communities, particularly these poorer fishing communities in Devon and Cornwall. Stávalo se, že celé vesnice přišly o muže, kteří doma pak nechali rodiny bez obživy. People were incredibly afraid. People weren't going to sea. It affected the trade. It affected the coast-to-coast trade, and it affected fishermen actually going out to sea. We have petitions from the communities of Devon and Cornwall that are petitioning the London, the Admiralty and the King and the London authorities, saying, "Please help us. This is devastating to our communities." Unfortunately, this was largely ignored, and certainly when we get to the period of King Charles I, leading up to the Civil War, it was a huge criticism of Charles I that he was not defending the coast, and of course that led up to finally his execution. Otrokáři ale nechytali jenom rybáře na moři, ale přepadali také celé vesnice. A to je případ tohoto městečka. Lou. Podle záznamů sem v roce 1625 vtrhli a odvezli odsud na 80 místních obyvatel v okovech. Are there any records of Barbary piracy here in Lou? Yes, Lou men were taken. Unfortunately, we don't know the man's name, but he did manage to get home and tell of his ordeal. But yeah, we lost about 80 men, which is a lot out of a small community of maybe 300 people in total. So would you say every village has someone who was taken? I think along these parts of the coast, yes, every single settlement was affected, and we lived in fear. I think this is the main impact, regardless of the number of people that were actually taken. The fear is tangible. The fear in the records is tangible. You said the story is not well known. Is it a pity from your point of view? I think so. I mean, I think it's a fascinating part of history, local history as well. I think there are a lot more nuances to the history than people, even if they've heard of it, they think Barbary pirates came, took captives, enslaved them. And actually it's a bit more complex than that because, as I say, people converted to Islam, people stayed over there. Some of the North African pirates weren't actually Moroccan, they originated in other places. Podle odborníků je třeba tuto část historie připomínat i v dnešní době boření soch evropských kolonizátorů. Neznamená to ale, že by se mělo ospravedlnit evropské otrokářství. Je nepotřeba dodat, že problém otroctví byl a je mnohem komplexnější a že ho jednoduše nemohou smít vlny minulosti. Z Cornwallu Lukáš Dolanský, Česká televize.